lives. Hello and welcome. This yet exciting another episode of the Men Matters again ndani ya MBCA TV and katika hii program hapa ndio tunaangalia mambo katika jinsi ya living na tunayazungumza na we just make sure that we dissect them, yes, to bring every issue to perspective. And today niko pamoja na mwenzangu hapa Bwana Paul Kagi. Hujambo kaka? Munene uko namna gani? Mimi niko salama kabisa. Habari ya ni wiki ama ni wiki mbili? Karibu wiki. It has been I think it's about 2 weeks. Yes. Yeah, I think last Friday nearly missed out and it is well. We really missed you here. Yes. Men Matters Friday. Thank God today you are here. We thank God. Welcome about. Thank you so very much. Tulikuwa tumeenda kuangalia mambo mbili tatu ya kwamba kila kitu kwa ground kiko sawa. And you did an amazing job here. It's all about, everything manhood, everything men matters, yes, has to come down to once being a boy, right, then a man. Huko nje wazee unasemaje? Wanaume unasemaje huko nje? Let me tell you. Unajua kuna this notion yenye tumekuwa nayo ama imekuwa in the society, of course. Yes. Ya wanaume sijui mwanaume ni kama ni mnyama sijui nini, mwanaume sijui nini. And of course, we went to an extent of empowering the girl child so much and we forgot about the boy child. Yeah. So later kukakuwa ni kama there are so many empowered women, empowered girl child, lakini hakuna kijana wa kuweza ku match up even to that energy, to match up to that level of empowering a yes, boy. Yes. But also I think kuna shida ingine, as much as we tuna complain, kwamba there's nobody who is out there to be able to empower this boy. Also I think women, we have a share to blame. Kuna wanaume ambao kabisa wako na opportunity ya kuweza to mentor their boys to become the right men in the society, yes, lakini wanashindwa kabisa. Yeah. And there was this story that was going this way, Munene. Yes. About a father who was very hardworking. Alikuwa ako sawa sana, very hardworking. And alikuwa anashughulikia familia yake, alikuwa na pay bills, anatoka mapema, anafanya kazi, anarudi jioni, alikuwa ako sawa tena sana. And sometimes the child ambaye walikuwa naye, a young boy, walikuwa nako hapo home, na sometimes kalikuwa kanamiss baba yake sana kwa sababu most of the time huyu baba hayuko. Is away. Yeah, lakini pia wanaweza ongea na simu kwa mbali, hi dear, what are you doing, uko aje, homework umefanya, wanaongea vitu mingi. Yes. Akija anakuta kama kamelala. Akitoka asubuhi ni mapema, alafu anakaacha kama akajaamka. Yes. So one day this boy alihisi kwamba anataka kuona baba yake. As he continued to grow, akaanza kufikiria, how am I going to have some time with my daddy? And siku moja baba yake ka happen hiyo siku, mtoto akasema akaambia mama yake, mimi leo silali. Tangojea baba mpaka akuje. Yes. Sasa baba siku moja kaboi kalikuwa kana vile unaweza kuwa unabona na mtoto pesa, si ndio? Yes, anakuomba 50 bob ni save. Akaanza kubaba baba yake pesa ku save. Yes. Na kale kitu kanaitwaje kale ka home bank. Kale ka ni home ama ni town bank, whatever. na not a very good name, name. Yes. Sasa ako kakitu kalikuwa kama save to pesa. And he was working as a contractor. Contractor anamaanisha kazi yake ilikuwa ni ile analipwa per day. Yes. So akangojea baba yake usiku. Baba akakuja akasema, ai boy, hujalala bado mpaka saa hii? Akamwambia bado nakungojea. Wakiwa pale mami pia akataka kujua kwa nini mtoto amekaa kama kaisha hapo. Yes. Katika ile hali ya kuongea na kijana, wanaongea, the boy asked the daddy, daddy, niko na swali moja. Yes. Kule unafanyanga kazi, unalipwa pesa ngapi? And then baba was shocked. Kauliza bwana, hiyo ni maswali gani unaniuliza? Tena hii ni kukosa heshima ama namna gani? Kukosa heshima? Unauliza baba yako, mama yako unalipwa pesa ngapi kwa mshahara? Yes. Aje sasa. Hiyo ni tabia mbaya sana. Yes. Usio ukifanya hivyo. Haya. Aka insist, please niambie tu. Please
please, akaanza kulia. Baba akaona hapa siwezi epuka hapa. Akamwambia mimi I'm paid 1,000 shillings. Yes. Lakini kabla hapo kaboy kalikuwa kamefix dadi, akaambia kuna kitu kanataka kufanya, akaomba baba yake 500 shillings. Yes. Unajua unaweza obwa na mtoto. Yes. Na because amunani sana, akaamua ampatie. Yu anajua mama yako haezi misuse pesa ni kadogo. Yes. So already akona 500. Akaambia baba yake now, daddy. Na kuna ile umesema alikuwa naomba hapo mbeleni, alikuwa anakaa akiomba pesa. Amesave. Yes. So kamesave 500 yes. kwa ile kanini ka home bank. Na vile vile amepewa babake 500 yes. thinking ani ya kubai ki. Babake akamwambia mimi parawa si parawa nalipwa 1,000 shillings. Yes. Mtoto akasema sawa. Kesho I want to buy an hour from you. Kamwambia ningoje tu dakika moja. Sika kuna 500 kwa mfuko. Yes. Kamepewa na baba yake saa hiyo. Yes. Kakimbia pale kwa home bank, alikuwa kametayarisha kila kitu, akatoa 500 shillings. Yes. Haiko amefika mingi. Akaleta, akaongeza hii 500 na ile 500 ikakuwa ngapi? 1K. Kumbe baba yake, now my daddy, I'm really begging you that I buy one of your 1 hour. You be with me tomorrow. Just 1 hour. Hey. It was a shock for daddy. That even the following painful. day. Yeah, it's painful. Yes. After the following day hakuenda job. Wewe unaweza enda? Alifanya mashujaa the following day akaifanya mashujaa. He was forced to spend the whole day with his son. Yes. Na kumpeleka out kila kitu, and the son was very happy. And from there, alihakikisha ana spend some time with his son. Hapo ndio tupo. Hey. Na niulize Bwana Kagi. Wewe uone ni kama vile wababa wakati mwingine wana spend a lot of time kutafuta pesa? Yes. Uone it's justified? It is justified, by the way. Kwa sababu even the times we are in, una kama wakati ni mgumu sana, so you'll find that if people do not spend as much time, yes, then sometimes hata watu hawatakula. Very true. But you see, you need to balance. Kazi ni yako. Yes. Mke ni wako. Watoto ni wako wote. Na hapo kuna na wewe pia wewe ni wako, wewe mwenyewe ni wako. Umenielewa hapo? So you have your own life that you need to take care of as a person. Me as Kagi, kuna vile that I want to take care of myself as a person. That is number 1. As a man. Hiyo ni moja. Yes. Ya pili, uko na mke pale nyumbani. Yes. You need to take care of that wife of yours. In different ways. Yes. Unamhitaji pia time yake yeye, si yeye na watoto, yeye. Yes. Number 3, you need time with your children. That is number 3. Yes. Kwamba unataka time mimi na mtoto wangu. Mimi na watoto wangu kwanza. And then number 4, tunahitaji time pia mimi na familia ya sisi wote sasa kwa pamoja. Yes. So there's a lot to be done here. Hata kama tuko busy. You know, I once had a discussion somewhere. And sikuwa tunaulizana, which comes first? Is it work or family? Right. Kwa sababu especially now for a man, you know, it matters men, yeah? So that men can be able to strike a balance. The question is, ni familia inakuja kwanza ama ni kazi inakuja kwanza? Kwa sababu pakiwa na familia na hakuna kazi, ni stress na si kidogo. Kubwa. Uki abscond kazi ama usipoheshimu kazi kwa sababu ya familia, now something else happens because this job again you lose the job. And then the family tena ndio hiyo shinda inaingia. So I think it's not necessary this is the one that is the best, as we do this ama do this. It's not a yes or no kind of an answer or discussion, but it's rather weighing the options. Yes. Naangalia tunaulizana, tukiangalia hii na tuangalie hii, which one carries the day, which one carries the weight? Yes. And today we are asking you, dear viewer, how can you prepare the boys to be good fathers? So, okay, or how do you prepare boys for fatherhood? We have those boys, there are very many. Yes. Boys, our wadogo hao. How can you prepare them for fatherhood? And Bwana Kagi, there is one thing that sometimes we tend to kupuuza, and nothing really happens unless it has been caused to happen, unless there is a kind of a preparation.
ukitaka kuelewa vizuri, maybe looking even at a natural example, ama the ordinary examples, hata pale nyumbani ni chakula chache sana siku hizi yenye tu unachukua unarusha kwa maji na inakuwa ati imeiva. But every other thing that is worth its salt, you have to prepare. Ukitaka hata chapati mzuri lazima, unaona kuna vyenye huwa zinaandaliwa. Na by the way unajua kupika chapati? I'm looking for a class. Okay, acha niseme hivi, unga iwezi kaa hapo na mafuta ikae hapo na tukoze kukula chapati, una get? I do prepare. By the way, mimi huwa make even for my family wanajua. There are times I do chapatis for them. Yes, there are times I do chapatis. By the way, I think na wanasemanga ni mzuri. I don't know whether ni ndio ni niendelea ku I hope upike ile chapati ya 1 inch. Unajua 1 inch? Naijua hiyo. Ukula moja utakula after 3 days. Anyway, maybe I'll be looking for a class kutoka kwako. Kama kuna kitu kimenilemea kwa hii dunia saa hii ni kupika chapati. Maybe I'll come to you unisaidie. Lakini usiwe careful sana na the shape. Sawa. Okay, let's continue. But our SMS number is 23814. 23814 yes, is our SMS number. Tunakuuliza, unawezaje tayarisha mtoto mvulana kuwa baba katika siku za baadaye? Okay? Yep. And Bwana Kagi, looking back at maybe zile siku tukiwa primary school, for example. Unajua kuna ile type, there's that picture of a father. Of a father yenye tulikuwa tunapata. And it is informed by very many things. Like ungeona mfulani maybe wana drive. It was not very common, by the way. When I was young, in my village, naweza nikakuhesabia zile gari nilikuwa ninaona. Actually, to date, I even remember their registration number. Imagine, kuna moja ilikuwa ni ka Toyota hapo, kalikuwa ni KTN 210. Toyota. Na kalikuwa kana gear ya forward, kalikuwa tu na gear ya reverse. So kalikuwa kana drive na reverse kwa barabara. Na hizo ndizo vijana wanapenda, by the way, vitu tunakaa hivyo. Na ingine ilikuwa my headmaster. Ilikuwa KSC 005, ilikuwa Chevrolet. It was again bado a pickup. Yani kuna hizo vitu I still remember them because they were very impactful. Ulikuwa unaiona hivi unaona na kama kwetu tunaweza kuwa na gari. So a picture of a good father to me then was somebody mwenye at least akona KTN ama akona KSC. Yeah, it's good also pia tujaribu kufunza watoto wetu pia as fathers that usikuwe intimidated sana, unakaa na wasiwasi, unaogopa, unakaa tu kwa stress kwa sababu hujafikia kiwango fulani kama wale wengine. Mpaka watoto wako wenyewe wanakuhurumia eti kwa sababu hauna hii, wengine wako na hii, haujafika hapa, wengine wako hapa. Hapana, waeleweshe, wajue maisha inakuwaga hivyo. Leo uko hapa, kesho uko hapa, uko mbele yako, uko nyuma yake, unamruka na hii. Yani wacha kwanza waelewe. Wasikuhurumia sana eti dadi hapa. Mwingine anakuja anakuambia, "Baba, niko na swali, nilikuwa nauliza aje? Tunaweza uliza baba fulani agwe baba yetu." Hata wewe umeweka kwa hiyo kikapu because it is what the child is seeing. Actually it means ukiona kitu kama hicho ama mtoto akiongea towards such an age, inamaanisha kuna kitu anaona kwa baba fulani ambacho haoni kwako. And you know that one, to me I don't see it as a danger sign really. I see it as an opportunity for now the father to step up. To come to the role that they should be playing. And that's why we are having this discussion today. That's why it is very important. Kwa sababu there are things, Bwana Kagi, and our viewers, that men, number one, men kuna ile ego wako nayo, men naturally there is that camel ego, you want to be squeezing a skiango akiitwa the alpha males. Ati wewe sasa ndio kusema na nobody should hurt your ego. But then men also have to learn that we also need to come to a place of learning. Lazima tuelimishane, lazima tusemezane, tuelewe mambo fulani so that we may model a generation after the right path. Tusiwe tunafanya mambo, tusiwe tunachapa tu. For example, unasikia mtu anachapa bibi kwa sababu gani? Yeye aliona baba yake ama babu yake akichapa bibi, mke wake. So now kuna mtoto mdogo hapo 5 years
10 years, what is the child seeing? Yeah. So mtoto anaanza kujua, ukikuwa mkubwa, hawa watu nanyorosha. Na, yeah, there's some small things that we need to check, which are very, very key in molding our children as they grow, especially a boy child. And yesterday I was walking somewhere and something clicked in my mind. Kuna picha niliona na nikajiuliza maswali mingi. Sijui kwa nini katoka wapi. Tukapelekana na couple ambao walikuwa na mtoto. We were just walking. And nikaona katoto ni kadogo lakini si sana. Mama ndiye amekashika mkono. Wanatembea na yeye. Na baba naye ako hapo, and they are just young couples. Baba ako naye hapo ameweka tu mikono mifuko tu, anatembea tu pole pole. Na nikajiuliza aje, suppose this guy could hold this child mkono, awe ndiye anamshika mkono akitembea. Inatokea aje? Okay? Na the child akaanza kuzusha wakiwa na mama. And the daddy was not amused by the situation. Akasema, wewe kwa nini unaleta shida? Nitakutandika saa hii. And I was feeling maybe this boy, this child anahitaji now the daddy. Lakini daddy bado hata wakiwa wako naye bado wako area commodity. Ako very away still. Lakini ako available, lakini ako mbali sana. Na bado wako naye hapo. Yani unaona bado kuna disconnect. And I was feeling, I wish this man angeshika katoto mkono tu hivi, ni awe ndiye anakashika wakitembea. It would be so nice. Unajua bwana Kaki, kuna mahali tume miss out big time as men. And you know, women have an advantage over children. One of the greatest advantage ni kwamba wanakaa na huyu mtoto direct contact for 9 months. To start with. That's direct contact. So baba labda akuje tu anajaribu kusikiliza, anajaribu kumuguza, but hayuko na indirect contact ama anazungumza. But you see now for the woman, hiyo ni the first advantage they have over men, ako na the 9 months. Number 2, mtoto akishazaliwa, hiyo time ya kumnyonyesha, the breastfeeding period, another, it's a very critical time. Mama anakaa na mtoto. In fact, hata baba akichukua mtoto ameanza kulia also, anapewa kwa nani? Kwa mama. Mama anachukua mtoto, ndio mtoto ananyamaza, ananyonya, ananyamaza, analala. Kumuosha, everything else hizo. So when huyu mtoto anaanza kukua mkubwa, if the man does not intentionally create time for this child, intentionally, huyu mtoto mtapoteana. Utakuwa kubaya. Huyu mtoto ataishi kukua ni mtoto wa mama. Na hapo ndio nafikiri we need to check as men kwamba wakati nafasi inapatikana tuchangamke tu. Tukue na wao, kwa sababu most of the time haupo pamoja na wao. Imagine ni lini ushaikaa unamlisha mtoto? Kwanza kama kwa mdogo, most of the time ni mamia kwa naye. That is true. So wakati kuna kachansi ka kukua na yeye, situkue na opportunity ya kuweza kukaa na huyo mtoto. Sinaona? Yes, that is true. You know, and children are very fragile. In fact, it's said, okay, that kuna watu wanakuanga na some different theories about hata mind ya mtoto akiwa mdogo. That sometimes kuna ile mtoto unaweza ukasema sijui kama mind yake iko blank, ati ni kama as in ni kama a white sheet of paper, you know. So that huyu mtoto akikuja, rather akizaliwa, whatever they see, they start recording. Whatever they see, wanaanza kurecord. Whatever they see. So even whatever action you do to them as a father, they start recording as well. So kama huyo, that case unaniambia hiyo ya jana, with it's a very sad one, ya kwamba maybe mtoto ana crave for the attention of the father, lakini baba anamthreaten, atamchapa sana. Ni vitu ambazo ziko. Kuna one challenge ambao nimekuwa nikiona social media, sijui kama upata hii challenge. A very weird one. The couple wanaambiana waje tu challenge tuone ataenda kwa nani. Ushakaona? Nimeona hapo kakitu. Wanakuja na mtoto, mnamweka hapa, and then you are in a way where you run this way, the other one runs this way. Mtoto anabaki peke yake. So wakati mna run, the child decides atafuata na hiyo challenge nayo si mzuri.
So umeiona? Hiyo challenge nimeiona. And by the way, I think it's only in one occasion niliona amekimbia kwa baba. Hizo zingine zote. Hapo ndio naona kama inaleta shida. Lakini unajua it could be an illustration and a demonstration of exactly where is this child's loyalty and the heart. You know, huyu mtoto already hata sio loyalty na heart sana but security, kwa sababu ni kama it's now at, you know, ni kama wakati wa hatari kind of, because that's the kind of the situation that is created. Because wakati mnakimbia ni kama mnaonyesha huyu mtoto ya kwamba ni kama tuko kwa hatari kabisa. So unakimbia kwa nani akusaidie? Mtoto anakimbia kwa mama. Anakimbia kwa mama. Hapo ndio kuna shida. It really speaks volumes on this matter. Very true. And that's why today we are having this program, the Men Matters, to be able to give us more light on how we should handle ourselves as men regarding to how we are taking care of our families and even our children. And especially the boy child. Kwa sababu, you know, minus talking about the boy child, minus thinking about the boy child, minus, you know, investing emotionally, financially, you know, psychologically, minus investing in the boy child. Inakwambia kuna mambo yanaweza haribika tena mengi. Yes. Tunakumbusha swali. Leo tunauliza, how can we prepare boys for fatherhood? How can we prepare a boy for fatherhood? 23814 is our SMS number. Pia tuko live FB. Yes, Facebook pale katika MBCI TV official, yeah. And leo, by the way, tukasema as sasa nitasema as usual ama as always. You know, as now katika hii the man matters. We are privileged to be with our guest ambaye yako ndani ya studio siku ya leo. And this is one Reverend Mahoya, who has been very instrumental katika, sio tu katika the Men Matters peke yake, lakini pia on a bigger spectrum when it comes especially to life coaching, when it comes to matters mind change. Karibu sana. Yes, sir. Thank you. Yes, how are you? Great. I'm blessed. Yes. I'm enjoying the discussion. Yeah. Wow, karibu sana. Tuko hapa kuna few things hizi umesikia tukizungumzia hapa. Yes. And we have really saying that a boy child, I think is what we can almost call, it's an endangered species. Exactly. The boy is an endangered species because we are living at a times where the girl child is highly emphasized and the boy child has nobody to emphasize about. Yes. You can't see organizations that are thinking about the boy child. And because the boy child has been neglected almost by everybody, the boy child also neglects himself. Dangerous. That's why we are saying it's an endangered species. So neglected, so neglects. Yes. Self-neglect. Yes, and whatever you neglect will always manifest. True. Eventually that there's a neglect somewhere. And that's why you realize a lot of boy childs who don't have life. Children who are living life without a purpose. Majority of them are boys. Many women right now have found what they want to do in life. They have been nurtured. You see, you go to supermarket, unakuta vijana, hakuna mtu anawajali, lakini wasichana watu wanaomba pesa ya kuwanunulia sanitary towels. Utaikuta mtu hapo anaomba pesa akasaidie kijana. Niko na wasichana hapo nataka kwenda kuvisit kwa shule fulani. Yes. Maybe do people visit the boys' schools? Very rare. For what? And you see, one day, so I don't know which governor bought ile inawe ya kale tulikuwa tunaita kawaiwai. Yes. Akanunua twingi. Akapelekea vijana huko Nyandarua. Tule tunakata wasichana. Wakatupa tu wote wakatupanga. Yes. Sasa huyo ndiye alikuwa anafikiria vijana. Yes.
Lakini aliwafikiria na njia mbaya. Wakasema sisi hatutaki hizi vitu. Unajua hata wabaagi. Angetafuta now at least modernize kidogo. Yes. Angetafuta boxer. Quality. The boxers they are good quality actually. Yes. Jana kuna mtu alikuwa anasema hivi kwamba you can easily tell how this boy is really in a bad state if you go to our villages, our estates. Wale watu ambao wanakwenda kufanya nini? Those were idling in the trading centers, in the villages, they are only men. Naelewa? Yes. Huwezi pata women atu wako mahali wamekosa kitu ya kufanya, wako tu wanaota jua, sijui nini. Only men you can see them. And even more sadly, unaona hata wende wazimu. You really find women. Most of them are men. Wale unapata wale menana street wakizunguka street, most of them are men. So that means huyu kijana asipochungwa vizuri, we don't have a generation. We don't have a future. And maybe I ask Reverend, kwa sababu katika in your line of profession and leadership, being a principal and being a educationist, najua pia unazungumzia watu wengi, unakutana na watu wengi. Now in the line of especially training, what is the one greatest maybe challenge you may face when it comes to training a boy child or taking up a responsibility for the boy child, even as we get into the topic today? I think majority of the men, the boy child, the smaller boy child, and the big boys are really heavily loaded with so many responsibilities. And sometimes even taking them to class is really challenging. Number two, some of them don't have hope for life. They just want to see whether they can live today. So they're not thinking about even furthering their education. You also realize these men are thinking on how they can eat today, earn money for feeding their children today, but you don't see many men really embracing education. So we've had really a big challenge with men going back to school. So men are not thinking generationally; they are just thinking currently. Yes, and majority of women are being sponsored. Like now in our school here, the percentage of students is more women than men. Onakagi, I think we should think of joining the class as well, so that at least we boost. At least you can increase the number of the men. It is very true. Maybe I'm very serious on this. For sababu, we also have to be ahead of the pack. And just a minute, maybe, Reverend. Maybe somebody might be asking, Unajua, who is a boy, by the way? Who is this boy child? Are we talking about just a male individual? Are we talking about a male species? Who is this boy that we are talking about and that we are focusing on here? When we talk about a boy here, I would wish to say that the best boy to address is that young boy who has not yet left the father's home, still under father's care. Because the moment they leave their home, they are no longer boys. It's a wrong statement I hear around. Boys will always be boys. It's not true. I was once a boy, and I'm not always a boy. I'm now a man. It's true. So we can only, when we talk about a boy, we can only talk about a little boy. The rest are men. We try to say they are just boys because they are big, but that is stereotyping. And we need to understand that age 18 and below, or any other boy who is being under the care of their father and mother, they are still under the care. We can always call them boys. If you are still depending on your mother and father, you are a boy. You are still a boy. But because a man has to leave his father and mother and establish his independent life. So if you cannot be able to establish your personal life, live for yourself, provide for yourself and take care of yourself, and even be ready for marriage, you are still a boy. Then that is still a boy. So we are talking about that boy going down to zero. Right. Great. There we are.
Now here, sasa hapa nimelan kujua number one. We have so many boys. Yes. Who do not know that they are boys. Exactly. But now, I want us to come back to this discussion. Lakini kwanza, I would still want you to remind you that you still you can talk to us katika 23814. Yeah, that's our SMS line. Pia pale katika Facebook MBCI TV. Nataka tuende a short break and then we'll be right back. MBCI Television, transforming lives. In an event that we are to start a church, we should have a structure before we have the capacity. But unfortunately, we start with the capacity, building people and bringing people together, and then later on, we bring the structure. Pastor Joram, I think, and I know we've really looked at the part of the elder. When you also look at maybe the deacon, how do you define, or how do you actually explain or describe the process maybe of qualifying one to be a deacon? Before appointing any elder or any deacon in the service or in the ministry, what we need is teachings, mafundisho ya kwamba unafundisha kanisa kwa jumla. My name is Levi Masibo. I'm an engineer by profession. I've been practicing engineering for the last 7 years, my field being embedded system. Let me take this risk to pursue this dream. In case it fails, I'll go pick my certificate from the drawer and start looking for jobs. How about I begin a robotics industry? Guys talk about electricity. Electricity is basically 3 wires. Any type of field, you have to come out to be very unique. Like I said, it's about passion. All these fields has the same challenges. But the thing is, what unique do you do? I've been to India, I've been to South Africa. Yes, I've been to these countries to just learn different type of technologies. There is no luck in career, but it's when opportunity meets preparations. Corn Gold Premium Cooking Oil, nature's golden secret for delicious meals. Made from 100% pure corn. It's not just any cooking oil, it's the heart of your kitchen. Versatile, health conscious, and bursting with flavor. It's heart healthy, rich in vitamin A and E. It's naturally low in saturated fats and is cholesterol free. Use it for frying, sauteing, roasting, and baking. Corn Gold Premium Cooking Oil is your kitchen's all-star. Get Corn Gold Premium Cooking Oil from any local store near you. Show your heart some love. Corn Gold Premium Cooking Oil. Your health is our concern. MBCI Television, transforming lives. Back to the Men Matters Friday on MBCI TV. Every Friday this time tuko hapa kwa sababu ya mambo ya kuzungumza mambo ya men na kusaidiana kuweza kunoana makali. Today tuko na Reverend Sami Mahoya, who is here to be able to give us more light on matters men. And if you want to talk to us, we are live on our FB account, and also you can be able to respond to our questions. How can we prepare boys for fatherhood? Tunawezaje kutayarisha mtoto vulana kuwa baba ambaye pia ni baba ambaye ni wa kutegemewa? 23814 is our SMS number. Nitakuwa nikiangalia baadaye, but mchungaji, last time we had an introduction of this topic. Yes. Maybe in like 3 minutes you can give us a recap of what we did last time. I would say that last time we had a discussion on how to prepare boys to become fathers. All right. And for anybody to rise, you have to step on the shoulder of another. So for a boy to be a man, for a boy to be a father,
there must be a shoulder that boy will step on, whether it's the mother's shoulder or the father's shoulder. Now you said raising a boy is a role of two people, both the mother and the father. But you said in the case one parent is not there, if a single mother can still raise a good boy. Yeah. Although there are those single mother who develop self-pity and they neglect their children because their father is no more. But majority of single mothers, they put up with the task, and then they raise these children. And you realize in this country, majority of the professionals we see are children of single mothers. And single mothers, I always say, I congratulate them for the work they do. Majority of their children do live well. Only that kuna kale ka challenge unakutanga kijana akioa kwa sababu ya kutoweza baby hakupata nafasi ya kukaa na mama na baba, changamoto huwa kwa doa. Lakini kulea mtoto wengi huwa wanamalizia vizuri. So tulisema ya kwamba kuna changamoto mingi ambazo zinapitia kijana wa kiume anapitia becoming a father. And I think today we are going to look at why we need to take care of the boy child, and why a father specifically should be able to take this responsibility and prepare the boy to fatherhood. We're also going to look at why do you think the boy child is neglected by the father? Because sometimes the father do neglect that boy. And I would want us to quickly maybe look at how do we take care of the boy child as fathers. Yeah. All right. And last time there was one point that you said which was very, very key. Yes. About the role models. The role model. We said that there are a few ways you can raise a boy. We're going to maybe look at this further, Mr. Monene, about a number of ways a father can be able to help the boy transit from the boyhood to fatherhood. And one of them, we said, as a father, you must be a role model. Yes. Another one, you must lead by example. Yes. Because children learn much by example than by your words. Your words speak louder than, your actions speak louder than your words. Yeah. Secondly, we said you need to be available because you can never help a boy child in your absence. So majority of the boy child are struggling because their fathers are absentee father. I don't say you stay at home because the child we also believe the child is also not staying at home because the child is at school. So you have, both of you have to create time for one another. The third one, we said you must be a teacher to your child. And I talked about 3 schools of a child. One school of a child is the home school. And the teacher is the mother and the father. They are the headmaster. They are the teacher on duty. They are the one teaching the child. Then there is what we call the church school. But the child need to be taught spiritual matters in the church. That's why we take them to church, to the Sunday school teacher. It's a Sunday school. Yes. Then number 3, now we have the normal school we have. The public schools and private schools we have around, where you take the child to be taught. And I said 80% of knowledge that the child need for this life comes from home. 20% is what they go to look for in school. The other thing is we said that you must learn how to discipline your boy. And discipline is 3 ways. You have to do supportive discipline, corrective discipline, and you also do what we call formative discipline. You help your child to learn to live a disciplined life. Right. But you also need to correct them when they are wrong. But you also want to walk with them in their mistakes so that they can recover. All right. Those 3 ways of disciplining your child. And then we said you must love their mother. Beautiful. The boy child love mothers. Yes. You know, ukiona mwanaume anachukia mamake ako mgonjwa mahali, wanaume karibu wote, they are attached to their mother. Very true. So if you want to raise boy child, love their mother. And when you're loving their mother, you're also demonstrating to them how they should love their wives. And the other thing is provide for the family and let the boy know that you do. That's the best way to make a boy a provider. Yes. They learn from what you do. Let the boy see you bringing
food at home. Otherwise, you are going to be regarded as a useless father if you are not providing. Sio kisirisiri, usiku wa manane unakuja na you really actually need to brag before your children how you are providing. The other thing is be a leader in the family. Your boy child need to see your leadership because they learn leadership through observation. Yes. And then the other one was you need to regulate social media for your boy child, so that again you don't let the social media raise the child for you. And finally, we said you encourage emotions because don't tell the child wewe unalia naye ni mwanaume waliangi. And that's what has really made men to be really struggling with emotions. They are not able to handle pressure. By then, you know, wanaume ndio kufa mbele. Na wanakufa mbele kwa sababu vitu zinajaa kwa moyo na ameambiwa wanaume aliangi. You're saying this unanikumbusha yesterday kwa show Back the Cross. Yes. With the Lucy Githinji. Sasa Lucy alikuwa amesema hata atakuja kwa show ya leo. Alikuwa amesema atakuja kuuliza kwa nini wanaume wanajifanyanga hawapendi kulia. And ni kuambiwa. You know, nikamwambia sio kwamba hatulii, ni vile you know our tears are a bit professional. Unajua zao zinatokanga tu wakati mwingine, but ours are a bit professional. I can imagine a scenario where you're at home and then you're relaxing with your family, with children. Mtoto mmoja akuwe bold akuulize, "Daddy, nikuulize swali." "Daddy, by the way, huwa unaliaga ama ushailia?" It's a very weird question. And then you are confused to say yes or no, because if you say no, then you are saying something to that boy, right? Yeah. But if you say yes again, you could also be exposing so unaliadianga tu just like everybody else. But I think cha muhimu, we also have to strike a balance still on that. Pia huyu mwanaume, I don't expect a mwanaume that is also a weakling. Ya kwamba unalia for for everything and anything and anyhow and anywhere. It's not very professional for a man, you know. So lia ndio, but there should be a boundary. Nini nakufanya ulie? Because for example, mtu akuja kwambia wewe Kagi, I don't like you. Okay, then niguone umeanza kulia. I think that would be a serious sign ya kwamba huyu mtu ako na shinda. Exactly. So kulia is okay, lakini unalilia nini? I think it's important to know But it's also good to also remember that crying is healthy. It's just the way you laugh. Yes. Uwezi unajua kucheka na kulia. They are both a blessing and they need to be used to with moderation. Usicheke hovyo mahali watu wanalia. Na usichekelee vitu hazifai kuchekelewa. The same case, unalia mahali unafaa kulia. Good. Na mahali unaona hapa nafaa kujikaza, unajikaza kimwanaume vile wanasemanga. But make sure also you don't really become so strong every now and then everywhere. Sometimes hata mama akikuleta juu usikie you are really hurt and you feel like crying, usilie mbele yake, ila tu chomoka. Kama hali lia unapiga tu hapo nje lia na kadi kachipapo na tissue ukimaliza come back, wewe rudi ujikaze na relax hapo. It's very important sometimes hata kusikiza watu wenye wanasema, because hapa tunasema watu husema. By the way, can we listen to a few vox pops we hear what people are saying in the streets regarding kusikia vile watu wanasema. Tusikie watu nini wanasema. So director, tusikie vile watu wanasema in the streets. Shukran. Na kufuatia mjadala mnaojadili hapo studioni leo, hapa nitakuwa nikiwashirikisha Wakenya kuhusiana na mada kuwa ni vipi kama mzazi wataweza kuhakikisha kwamba mtoto mvulana anaandaliwa kuwa baba au mzazi ambaye atajukumika siku za usoni wakati ambapo amekuwa mtu mzima. Hii ni kufuatia kuwa hivi karibuni au hivi majuzi tumeweza kuona mtoto mvulana ameweza kutengwa, mtoto mvulana ameweza kusaulika, wakati ambapo mtoto msichana anapatiwa kipaumbele. Na hapa leo tutakuwa tukizungumza na wazazi kutaka kujua kutoka kwao ni vipi kama wazazi wataweza kuandaa watoto wavulana kuwa watu ambao watajukumika katika jamii wakati ambapo wanakuwa watu wazima. By the way, kusai kijana ametengwa na kijana ameko mbali. Na in the future, yani kwa maisha yenye tunaishi,
kijana akieko mbali juu kijana ni tegemeo sana kwa familia, kwa society na hata kwa taifa. Sasa future ya kijana ikieko akifinyiriwa, future yake ikose kuonekana, kumaanisha future ya hapo mbeleni itakuwa mbaya juu kijana ndio tegemeo na ndio anaangalio sana kwa society. The more kijana ametengwa na kuoneshwa si wa maana, inakuwa kijana sasa na yeye anajidharau. Na unajua akijidharau aanze kuingilia mambo ya miadarati, aanze kuingilia mambo ya ukora ya wizi. Bado tunahitaji vijana, si ndio? Juu kama saa hii miaka inakuja tuseme tukue sasa vijana wamefinyiriwa, wayuko hawapatikani. Unaona hapo maisha itakuwa ni maisha ingine, itakuwa ni maisha mazuri. Juu kijana anategemea sana kwa society. Vipi kama mzazi utaweza kumwandaa mtoto mvulana au mtoto mwenye kama grade 7 class 8 akuja akue baba ambaye anajukumika? Sababu tumeona nowadays wasichana ndio wamepewa kipaumbele. First of all, unajua lazima umpatie role model. Wewe kama mama huwezi kuwa role model ya mtoto kijana juu haumpatii vitu zingine. Unampatia tu foundation na sense of belonging, lakini sense of identity lazima atoke kwa baba. So unampatia role model baba. Kama unatumia ndugu yako, either babako, watu kama hao ndio waweze kumpatia hiyo guidance. Juu wewe kama msichana huwezi ukampatia vitu zingine. So ukimtafutia a solid role model, atapata kujua kukuwa mtu responsible. So what I can say about boy child is that kwamba boy child amekuwa akikaa environment ambayo haimsaidii kimaisha. Sababu hii generation tuko nayo sasa hizi ina fail. Kwa sababu we as a parent hatuna time ya wa vijana. Na these boys hata kama hatuna time yao hawapati mtu wa kuwasaidia. So mi wangu mwenye niko naye karibu ningeweza kupata time mzuri ya kuweza kumzungumzia asivile ana grow, ni muonyeshe how to be responsible. At least aweze kujua kujifanyia kazi, kujitegemea, aweze kuwa wa faida katika society. So far tumekuwa tukiona hii mambo ya vijana kuwa na ukora, wizi na nini na nini. Hii inatokana ni kwa sababu boy child hapati mtu ambaye anaweza kuwa role model wake. Kila environment pahali yako ana fail kwa sababu mtu wako karibu na yeye maybe ni mtu drunkard, ni mtu mwenye hawezi mpatia any advice. So wangu kama ningeweza kupata time mzuri ya kuongea na yeye, ningetaka sana kumuonyesha kuanza akiwa young kuwa responsible. Even though wangu ni mdogo saizi, naweza nikasema ako karibu kama 2 years, but na expect if I can get that chance ya kuwa nikianza kuongea na yeye, ningetaka sana kumfanya awe mtu ambaye atakuwa responsible, asiweze kuingia katika hizi drugs. Ni kutunza watoto katika nyumba ya Mungu na kutunza watoto kwa njia ya wokovu. Otherwise hata kwa maisha ya saizi hata ni magumu, by the way. Hata unaweza kupata mtoto umemlea vizuri lakini maisha inambadilisha. Umesikia what people are saying? Yes. And okay. Kwanza there is the first gentleman anasema wanaume wamekuwa scarce na tusipochunga watakosekana. And then the lady, and this is quite a good observation out there. What can you say about these observations? She's right. There are some places, especially since the time of Mungiki, the boy child really suffered. Men were killed, literally. Yes. And during the time of Saitoti. So there are places you go and don't find men in this country. Inside Zamuranga, Nyeri, kuna changamoto kubwa sana, upungufu wa wanaume. The other thing ni kwamba the boy child is the death rate of the boy child is very high. Men are really dying more than women. Men don't share and they die so much. Can you go and check the Daily Nation and see the number of men is very high? The obituaries. Every day. The obituaries, the death is very high. So I tend to agree. Again, what you neglect disappear. So if we continue neglecting the boy child, eventually we'll find that there was no boy child and they are maybe in short supply. Yeah. Sometimes I keep on saying this scripture might be fulfilled literally. The seven women. Yeah, but I don't know.
Because literally we cannot have equal number of men and women right now. Yes. So a boy child is an endangered species, and we really need to take care of the boy child. Otherwise, soon you realize there are no men. Now, which your scripture is it the 7 women whose you are or which one is that? I don't want us to go that direction right now because it has some theological perspective. Yes. But you can see its application in today's life. That one man could really take like 10 women and still they are still not diminishing. Maybe it was a spiritual kind of maybe, but what I could say is that for sure men are diminishing. Yes. And this woman who is also, there's a woman here who has really spoken very, very nice. Yes. That she can give her boy a sense of belonging. Yes. Take care of the boy and foundation. But the issue of identity comes from the man. And then the role model. An example of a man does not come from a woman. Yes. So mama hawezi kujifanya mwanaume aonyeshe mwanaume vile mambo inafanyangwa. Kwa mfano kijana kama amekuwa hawezi kusaidiwa na mama kwenda haja dogo, ati anafundishwa vile mtu anafanya. Mtu anavujwa na babake. Kijana hawezi kufundishwa mambo mengine na mamake hata tukitaka. Lazima itoke kwa baba. Yes. So in raising boys, being a role model and being helping the child discover his identity comes from the father. Yes. And that's what we emphasized last time. Na tukaongea juu ya unaona vijana wanashona nywele inaenda inateremka, anachoma nywele kama mama, anaweka earrings kama mama, anavaa kama mama, anaongea na vidole kama mama. Na kauso wake kingine kama ave. Na anaona ako sawa. Na ukijaribu kumtusi ama umwambie vibaya, hata baki unamuhata. Because huyu ni mama's boy. Na ameelewa na mama. So kuna identity hana. Akona identity crisis. Uwezi kukaa na mama amekulea peke yake na hauna any other exposure na ukose kuonekana tu vitu twa mama kwa maisha yako. La sema walikataa tuseme umama. Hiyo walileta shida sana. So tukaanza kuona tumabo twa mama kwa maisha yako. So I think it's very important hata kama mama ni single mother. Uelewe ya kwamba identity na role model of being a man, you need to expose your child. Yes. That exposure, it's the role of the mother then to find out what do I do to make sure that my boy is going to be a boy, not a man. Yeah, there was one lady who was very instrumental on that. Yes. Amesema you can look for your maybe elder brother, or you can look for your father or your uncle. Yes. If kama hayuko, you can use those people that you feel they can be very instrumental. Exactly. Again, kuna mwenye ameongea kuhusu the issue of pulling your son towards the spiritual matters. Yes. Mambo ya Mungu. And in this society today, mchungaji, there are many families ambao they don't take their children to church. Wanapiga raundi mtaani wakiwa wadogo mpaka wanafikisha 18 years. I don't know. Maybe to them it's okay. They don't see the need. We have a challenge in this country. We have a trend. And the trend is where now today, in today's generation, the children are going to fight the church for the parents. Yes. When the children settle, the parents come back. Yeah. Or rather, they join, sorry. One of the things I've noted as I do ministry personally is that I have over 20 or so children in our church. I don't know their parents. And they come there. Sometimes I also see parents who come and drop them, then leave. So when the children settle in the church, then mothers and fathers follow. And I have met, so I no longer really joke around with the children ministry, because the children ministry is actually the ministry to the adults. It's the back door. Yes. So you can never joke around with the children ministry because it is the back door to the mother and the father. Yes. So you realize today's parents have a challenge that mtoto ndiye anakutafutia kanisa, wewe unafuata.
you have really neglected the spiritual aspect of being a father. And one of the role of a father is to be a spiritual leader. You should know where your children should go to church. You should go with them. And even contribute to whatever they are being taught. Exactly. So, that means, I think, Bwana Kagi and Pastor, that mzazi, to start with, wewe ndio unafaa kupeleka mtoto church, sio mtoto akupeleke church. So as a parent, wababa, tupeleke watoto church. It is this generation, Generation Z, and the Generation Alpha. You know those two generations? The last generation, Generation Z and Generation Alpha, really we are totally confused. We are not, the other generation, so far we count 7 generations. And the last 2 generations, Generation Z and Alpha, Millennium, that was not there. The Millennium generation, parents were actually taking you to church by force, and they disciplined for not going. Generation Z and Alpha, my friend, ni kubaya. Ukitaka kwenda, uende. Eden mtafuta church mkipata muniambie. I want us first to go for, or rather to kimbia tusikize another Vox Pop. Turudi kwanza kwa streets kwanza. We get another Vox Pops and then we continue with the discussion. Yes. Kindly, director. Ni vipi wewe kama mzazi utaweza kuhakikisha, kwa sababu tunaonanga kina mama wanaita watoto wasichana jikoni, wanamwambia mama, mtoto wangu hivi ndio wanapika hivi, kwenda kuserve baba ni hivi, anamuandaa kuwa mama. Na je, utamwandaje huyo mtoto wako mvulana ambaye ako grade 7 akuja akuwe baba, wakati unakaa na yeye kuhusiana mwenendo wako ili akuja akaweze kukuiga? Ni vipi? Kitu ile ya kwanza, ukitaka kulea mtoto wa kijana kuanzia mwanzo, wewe mwenyewe unakuwa vile anakuwa unaenda ukimuongelesha, vile unaenda ukimutayarisha, ujue siku sa uzoni, hata wewe mwenyewe utakuja ukitumika kwa hii. Hata kama ni kazi, fanya kazi ukijitolea wewe mwenyewe. Ni kwa sababu hiyo kazi unafanya ndio itakusaidia wewe na familia yako. Mwanzo kabisa, mimi kama mama ningependa nilee mtoto wangu katika njia ya Kikristo na nimwambie the truth. Unajua wazazi wengi, especially wa mama, hawakuangi karibu na hao watoto vijana, yani boy child. That's why unakuta na most siku hizi this generation unakuta single mama wamekuwa wengi. So unakuta mama haezi engage mtoto wake kabisa kumwambia ukweli. That's why unakuta mtoto anapotea, anafanya vitu vyenye si vya kawaida. Dawa ya kulevya imekuwa ni kama kitu ya kawaida sana kwa watoto vijana, boy child. That's why mimi kama mama nitapenda sana nilee mtoto wangu, yani nimueleze ukweli about drugs, nimfunze mwenyewe, nikuwe mwalimu wake wa kwanza, nimuelimishe kabisa ajue. That's why akigrow pia na yeye atajua kuna dawa za kulevya, madhara zake, kenye inaweza fanya maisha yake yaharibike. Hakika vile mnauliza kwamba ni vipi kijana anaweza jukumika katika masuala ya pale mbele akisha kuwa mzazi, tunaona ya kwamba wanatayarisha mtoto msichana, lakini kijana ametelekezwa. Tunaona ya kwamba kama tunaweza andaa kijana kwa hali ya kujua mambo ya Mungu, itakuwa vyema, sababu utamuandaa vyema kwamba akijua Mungu na atajua masilahi ya kukua kijana, na vile inaweza muandaa katika maisha aweze kujukumika kama mzazi ambaye anaelewa. Kumuandaa tu jinsi ambavyo sisi tuliweza kuandaliwa. Unajua wazazi wetu wa kitambo waliweza kutuandaa ya kwamba tuweze kuwa watu wenye tunaweza jisimamia katika maisha. Na ni kwamba tukiweza kuwa prepare vile sisi tulikuwa prepared wakati wetu, washana hii generation ya sasa, wakati wetu tuendelee vyema kuandaa, itakuwa vizuri, maana watakuwa ni watu wa kujukumika katika jamii. Wewe kama mzazi, kama baba, ni vipi utaweza kumuandaa mtoto wako mvulana akuja kuwa responsible father in the future? Kama mimi step yenye naweza chukua, ya kwanza ni hakikisha hii mtoto amesoma. Akichaa soma, nimpe masomo paka mahali inastahili ama paka mahali anaweza.
Masomo ikimlemea, si kusema ni mwisho wake. Unaweza chukua talenti yake, kwa sababu kama mimi ni mzazi, kutoka akiwa mtoto, nimemwangalia nikaona huyu mtoto anaweza fanya kitu fulani. Sababu kiangalia mara mingi, mtoto kijana akilemewa na masomo, anaachiliwa hapo. Aende mjengo, aende vibarua, ili hali ya kwamba kuna mambo mingi wanaweza fanya. Anaweza fanya technical institutes, na akuwe mtu wa kuendesha hata kama ni tractors, akuwe kuna malori. So havai kuachiliwa juu masomo imemlemea. Sababu hiyo mara mingi ni hiyo inafanya wapotee. Mtoto wa kijana ni wa kutegemewa na njia hii na ile ingine, na sana sana ni yeye anasimamisha boma. Ni kwa sababu enyewe mtoto akilewa vizuri, hata wewe ukiwa mzazi wa yule mtoto, nyumaye utakuja kufurahia wewe mwenyewe. Ni kwa sababu kama sisi wenyewe, hiyo ni bego unapanda kwa shamba yako. Ni maoni ya Wakenya hayo kuhusiana na vile ambavyo wazazi wataweza kuandaa watoto wao wavulana wakaweze kuwa watu wa kutegemewa katika familia na kwenye jamii, wakati ambapo wanakuwa watu wazima au siku za usoni. Tumeona wengi wakisema kwamba kila mzazi anapaswa kujukumika kwa kuhakikisha kuwa anahakikisha mtoto wake anapata elimu, kwa kuhakikisha kuwa anakuwa karibu na mtoto wake kila wakati, anaporejea kutoka shuleni, anapokuwa nyumbani, anakuwa karibu na mtoto wake. Vile vile tumeona kuwa wengi wakisema kwamba mzazi anapaswa kuwa kutembea au kuwa mtu wa kuigwa, akaweze kuigwa kuwa kutembea katika njia iliyo sawa, ili mtoto wake akaweze kumuiga kuwa kwa mienendo mzuri ambao mzazi wake atakuwa anaishi, ili kuhakikisha kuona kuwa mtoto mvulana anaweza kuwa mtoto wa kutegemewa katika jamii wakati ambapo anakuwa mtu mzima. Nikiripotia Mid Morning Park, jina langu ni Vincent Kimutai. Vincent Kimutai, kwa sababu ya kazi yako mzuri kutoka kule ground. Penzi mtazamaji, pia kuna nafasi ya kuweza kutoa maoni yako from where you are, telling us tunawezaje kutayarisha mtoto huyu kijana kuwa baba wa kutegemewa katika siku zinakuja. To text pale 23814 vile vile tuko live on FB, pia unaweza kutext pale FB na mambo inakuwa iko sawa tena sana. Kwa hivyo mchungaji, kwa maybe dakika moja tu, just to look what I said before tuangalie mambo mengine. Yeah, I think one man that has said very important things on how to prepare a boy child, and he has touched an area that I really touched my nerve, the issue of technical education, because majority of the boys who got E, D, they were neglected. Mtoto akifika mahali hakupita mtihani, huyo tunatafuta yule atasoga mbele, hata mwenye atakuwa atasaidia jamii kabisa. Na mzee amesema kitu ya maana sana, technical education, and that's what I did with. Yes. And I see technical education raises men, because you can be able to be fit for self-employment or fit for employment. You are ready for the market. So what I would say is that one way we can help the boy child, do not throw away the boy child because did not get it right or get it well in education. Find out what is their talent. Right. Nurture that talent, and if possible, take them to a technical education where they can be helped. Then I also want to say the reason why you see so many men are jobless and have turned to drugs, and there's a lady who is saying there that you need to teach them about drugs and all that. But don't say that they need to be taught. They need to be engaged. Because idleness, you can never teach an idle person. And you think that you kill this problem. So idleness is a challenge. Peer pressure comes with a lot of idleness. So when you engage the boy child, and that's what every father needs to think, see that your children are engaged when they are leaving home and when they are within the homestead. Because when they are idle, this world, there's nothing like being idle. The devil is also active when you are idle. That's why I say an idle mind is a devil's workshop. So then,
what should be done to these boys then, in the broader perspective, to help them become the kind of the fathers that we want? Maybe we could ask first, Mr. Monene, why do you think every man really need to take this as a serious matter? Before we look at what should be done, yes, then we first find out why is it important. Why is it important? I would say one of the reasons why this is very important, if I go to the Bible, in the book of Proverbs 15:20, the Bible says, a wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. One of the reasons why every man should take care of this boy child and help this boy to transit to a father is, one, is to have wise children now and when they'll be adults. You know, as a father, you can have boys who are very foolish. Boys who drink and beat their wives, neglect their children. So you are a father, but these are very unwise. That's why it says a wise son brings joy to his father. Secondly, if you want to be happy as a father tomorrow, take care of your boys. Boys never leave home, because your daughters will be married. Very few of them remember they have a home. And sometimes it becomes a battle between the husband where they will get married. Yes. Of, I want to go home, you are not going. There's that battle in many marriages. Twende kwetu, enda peke yako. Until anaona kwendaka peke yake mara nyingi ni ngumu. Lakini kijana anaweza kwendaka kwao bila mke. But the other way around, it becomes really a challenging thing. So if you want to be joyful at the end as a father, make sure that you are nurturing your boy. The third thing I want to say from that scripture, if the reason why as a father you need to take care of this boy and help him to become a father is to make sure that they will never despise their mother. That's what that scripture is talking about. Yes. We also want them to be good husbands tomorrow. And a good husband is nurtured by another man. Okay. The other thing we also want to avoid an abnormal generational gap or family gap, where you see the marriage of the father and the marriage of the child are not really correlating. Maybe the father succeeded, the boy never. So we really need to avoid that family gap where you have a successful father and mother in their marriage, yet yours is not working. Yes. The father also needs to work with the boy to make sure that if there are other challenges the father has gone through, help the boy also navigate through the family patterns of failure. You know, there are cycles of failure in the family. Yeah, sure. The father can help do that. So the other thing I also want to understand is that when you grow old and you are not able to take care of yourself as a father, having your boys ready to take care of you is very important. And where you never invested, you never harvest. So if you never invest, you never invest in the children. Don't expect a harvest. Yes. And children always remember the words of their father. So your leadership, your advice, your counsel, always work with the child wherever they are. And that's why you hear the Bible says, train up a child in the way he should go. And when he grow up, he shall not depart from it. Why? Because they always remember the words my father used to tell me. Because now that takes us to the I think we are managing a few things here. Yes. Now you've seen the Bible says train up a child. Now the question is how? When we say we train up a child, I think this is in the book of Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And one of the things you need to understand is the word train up. The word train up is an ambiguous word that carries a lot. It is a word that simply means give good parenting to your child. It's not just sitting down in a class setup and train. Yes. It is the issue of give good parenting, so that when that child grow up, they will not depart from whatever you taught them. On the same Mchungaji, yes. I think there are two parents here. Yes. One who is continually training the child. Yes. And the other one who is doing a crash program for the child. Yes. There are those parents who do a crash program. Amekuwa mkubwa, mambo imekuwa ni mabaya, then you prepare adhara
maybe counseling and whatever, and you didn't do it even from the beginning. You know, when you neglect your child at a tender age, remember you are going to repeat parenting later. Either you are parenting a drug addict, you are parenting someone who is really a drunkard. Yes. There will be a parenting, maybe there are marital chaos in your son's home. When you see you keep on going to your son's home to deal with marital issues, drunkenness, provision, bad challenges, find out whether you neglected the same when at a tender age. Because what you neglect will manifest. One day it will manifest. And that is why I can say, train up a child in the way he should go. He shall not depart later. But neglect training up a child, and you'll realize later you'll have to do it. Or you'll have to sit somewhere, and your heart is aching as a father and a mother because you never took care of that child. Right. No, I see that I think this is one of the widest discussions I think I never thought was as wide as it seems. It's a very huge topic, a very huge area that needs a lot of discussion. I don't know, we will see to it whether maybe we'll invest some more time on it, because I think it's one thing that we cannot actually exhaust in a sitting. Why I'm saying this because now imekimbia, and there is this very crucial and very important aspect of the Men Matters. That's the book Insight. Yeah, and because we are privileged, we are honored that our guest is also a prolific author. And so from maybe one of your books, from one of your works maybe, possibly could give us an insight, a book insight that will possibly address some of the issues that we are discussing in today's program. As I look at this, the book insight I want to talk about here is 15 rules of communication in your relationship. Yes. Every man is a communicator, and we need to communicate. Yes. And this book has 15 rules of communication in your relationship. If a man wants to be a real man, learn to communicate with your family. And there are principles of doing it. You know, there are times people think because you have a mouth and the mouth is free, you should go ahead and talk. But we don't talk because we have nothing in our mouth. We speak because we have a point. Yes. And there are 15 principles of communication every man can adapt from this book. Principle number one is speaking. As a man, you must keep on speaking. That's number one. There is no silent treatment. There is no keeping quiet in the family. Atistaki mambo mengi. No, the principle number one, you have to speak. Principle number two, you must speak the truth. Don't lie to your wife. Don't lie to your children. Be a truth teller as a man. Principle number three, speak the truth in love. You know, kuna wale watu wanakuwa na ukweli anakumaliza nayo. So even if you are speaking the truth, yes, anakukonga bomu ya ukweli. So even if you are speaking the truth as a man, speak the truth in love. Don't make the child feel you have told me the truth. Vile baba anaweza kukuambia asubuhi, wewe ni kukura, unajua kukura tu lakini usomi. Ni kweli nakura sana. But why should you say it? Speak the truth in love. Number four, be quick to listen. As a father, have a listening ear. Don't always want to keep on saying, have a big ears. That's why you have 2 ears, to listen more than you talk. Now, rule number five, be slow to speak. You know, there are fathers who love speaking so much. And you speak and speak without understanding. As a father, be slow to speak. Now, rule number six, be slow to become angry. You know, fathers become angry quickly are not good fathers. As a father, you must maintain your calmness, even when things are not going the direction that they should go. Sit down, calm down, walk around, and then don't speak when you're angry. Because fathers bless and curse. So avoid really speaking when you're angry. Be slow to speak. Be slow to become angry. Kwa mpole wa hasira. As a father.
Wacha kila kitu unakasirika. Chakula imezidi chumvi ushaimwaga. Sijui chai imekaa ushatusiana. Hii tupia kuku. Be slow to become angry. Number 7, be angry. Rule number 7, be angry. Kasirika. Hala. Ni vizuri hasira ya baba saa ingine ionekane. Maana tena ukikuwa baba anakaa hakasirikagi ni kama ajereri. Vitu zitaenda njia mbovu. Then number 8, be angry but do not sin. Usikae kama yule mwanaume alikuwa anakasirika, anashika masufuria, anaboda zote. Alafu asubuhi anaambia mama, ni Mungu tu anisaidia nikaboda sufuria, wewe ndiye nikaboda hivi. Alafu asubuhi anabodoa. Nisikia mwingine anashika glass hivi na anaishika hivi. So hata ukikasirika usifanye dhambi. Be angry but not sin. Rule number 9, be angry but do not let the sun go down when you're still angry. So tena usikasirike kama baba. Leo uongei, kesho uongei, kesho kutwa uongei. So tuko Ijumaa from Monday bado hujaongea. Unaangalia tu watu hivi wanajua you are communicating, unaangalia jicho hivi. Paka atmosphere inaharibika kila mahali. Unaharibu atmosphere. Uongei, ukikula usemi asante. Unawekewa chakula unakula tu. Ukiambiwa karibu usemi kitu lakini alafu unachomoka kwa nyumba hujaongea, unaitishwa pesa unapeana uongei. Unakaa bubu. So always be angry, do not let the sun go down. Rule number 10, search your heart. You saw sometimes you could be the problem as a man. Always keep on searching your heart as a man. Could I be causing challenges in this marriage and communication? The other thing, rule number 11, bear with each other. Always remember your wife is not perfect. She is not a man. Bear with her. Bear with your children. Give them time. Be patient. Rule number 12, forgive. As a father, learn to forgive your children. Learn to forgive your wife. You cannot really be a good father who walk with bitterness. Na unajua sisi wanaume huwa hatushei sana. Alafu unaongeza bitterness kwa ile mambo yote umeficha. Utalipuka. Then rule number 13, remember your words becomes your fruit. If as a father wewe ni kazi yako ni kulaani tu, kuongea ma negatives, one day you start seeing those words coming back in your family and in your own life. As a father, bless, don't curse. The Bible says he loved to curse and the curses came back to him. And he had no pleasure in blessing. He did not have pressure in blessing. And the blessings went away. They stayed away. So rule number 14, timing is key. Men should always understand the principle of timing. Know when to talk about what, know when to respond to a matter. So don't be hasty as a man. Wanaume wanaendaga mambo yao polepole wakiangalia nyakati. So do not rush to things like a woman if you are a man. Men wanapimianga, unajiuliza maswali kadhaa. Alafu unaona kama ni kuongea nitaongea ama ni nyamazie ama niite mtu mwingine. Timing is key. Then rule number 15, keep record of no evil. Wacha kuchida ukisemaga unakumbuka mwaka fulani. Ulifanya. Unakumbuka. Hii jambo tumeongea sana. So keep record of no evil as a man. Clean your heart so that you can live a healthy life as a man. However, there are situations, maybe I don't know whether I have 2 minutes. There are situations where... Yes, you have 2 minutes. Yes, there are situations where man should not speak. You should just keep silent. Just be quiet. Don't say anything. Number 1, when what you want to say is going to hurt the other person. If as a man what you are going to speak is going to hurt your wife, to hurt your children, keep it to yourself. Number 2, when the other person is talking, men don't talk over. When your wife is talking, please make sure you keep quiet. And remember, no man can defeat a woman in the arguments. So women are very good in that. They will defeat you. So when they are talking, please keep quiet. You'll be safe. You'll be very safe. Number 3, a man should not talk when you are not sure what you want to say. Men are not supposed to be gossipers, speaking things they have heard.
Speaking things I was told. Things they cannot substantiate. Yes, things that you have no evidence. Men should avoid speaking things they are not sure about. Think and verify first as a man. Number 4, do not speak when you are so much angry to be constructive. Take your time and cool. Drink a glass of water, walk around. Number 5, when you want to speak a lie, an insult, or you want to be rude as a man, don't speak. Number 6, when you want to do all the talking in your relationship as a man. Unajua kuna akiwa anaongeanga hatoki na hatoki kwa nyumba, anaongea akikuja, alafu akienda kifika kwa gate anaona angesema kitu anarudi. Na nilikuwa nimesahau hizi mbili. Anarudi akilala bado mumeshikwa na usingizi, unasikia amekuamucha na maneno. Anyamazi. Relax, man. Relax and listen also to the other person. Yes. Rule number, the other situation where men should not speak is when the other person is not ready to listen. Give them time. Understand when they can listen. Then number 8, don't speak as a man. If you have agreed not to talk about an issue with your family, yes, don't keep on bringing it. Respect that they don't want those discussions. Na baba fulani tulisema issue sasa tuachane nayo. Na bado unakaa nasema na sijamaliza. Then number 9, don't talk as a man in the presence of those who should not hear your issues. You know, there are those men who scold their wives in the public squares. Unakuta amekupigia kelele kwa barabara mbele ya watu hata hawajui. Ukiona mwanaume anafanya hivyo, mtu wa Mungu, kuongea ukweli, wewe unapigia mke wako kelele mbele ya watoto, mbele ya watu wao, mbele ya stranger, inaonyesha uko na kasoro. Mwanaume anafaa kuhakikisha mambo yale yote anataka kuyaongea apeleke nyumbani, ni asiri. Yes. Family matters are family matters. Na wanaume si ya kwenda wakimwaga maneno everywhere. So don't speak in the presence of those who should not hear your issues. And the last one, you should not speak serious matters when you are in your bed as a man. And I'll tell you why. For those who are married, avoid serious discussion in your bed. Because you can really realize that when you convert your bedroom to a law court, anytime you get in your bedroom, you are conditioned in your mind to start argument. Number 2, your bed is a love-making place, not a place for arguments. Then vita za kitandani hautashinda. Kuna hiyo issue ya kitu haka. It's called kikokora. Kikokora. Hiyo kikokora nayo unajua vile watu wanalaga itakuboga kwa moyo. Yes. Na hiyo vita watu wamekufa wakipigania kwa kitanda na wamelala tu wakati organs zimerelax, unawangwa na hii kitu, unanyamaza. True. That's why you should not argue when you are sleeping. Wewe soga, ataye soga. Nyamaza. Nyamaza. Vita ya miguu, magoti. Hizo silaha si mzuri wakati umelala. Unagongwa mahali. They can be very fatal. Very fatal. Yes. Many people have been killed when they are sleeping. Yes. Asleep. If you ask women, they will tell you things that they have gone through. Some have died because of the battle they fight when they are sleeping. Na ikagokora. Unagogwa moja, moyo unatulia, na wewe unatulia naye. So as men, know when to talk, know when not to speak. But always, as a man, lead in speaking. And this is what I can say as I conclude, is that all men who want to be communicators in the family, create a family time where you do meetings for a talk. Bring the children on board. And when you bring them on board, have a discussion, listen to them, give advice, offer direction for the family. Have time where family come together, doing family meeting to discuss family matters, and you are the leader of that family to discuss family matters that matter. Now, I see all these books and all this communication and this very great, very wonderful insight. Yes. But where can we get these books? Maybe as I've already said, yes. You call this number and you can always, that book can always come to you. This is 07 43 98
Sorry, 0743 79 84 35. 0743 79 84 35. Once you an SMS, you need a book or you call, you can always be given, or the book can be sent where you are. Again, maybe you can give us the number again. 0743 79 84 35. Wow. That book can also be available at Kingdom Seekers Bookshop, yes. Or you can find it at Heaven's Gate, or in Nairobi at Kingdom Builders Church in National Kagudo Road. Wow, thank you so very much, Mtumishi, and yes. That has been very insightful. Bwana Kagi, I think lazima sasa to pull up our socks as far as even our efforts, yes. Katika kufundisha wale ambao, you know, the young boys, not only our own children, yes. But also every other child, every other boy child that we come across. Now, maybe in a minute, maybe just in a minute, what would be your maybe only one statement that you leave to fathers in regard to raising their children? Just a minute. What I would say to every father, see parenting the boy child as a ministry given to you by God, and do it the way pastors do ministry. Also take up the parenting of a boy child as your ministry as a man. Right. What a beautiful insight this morning or afternoon. Na tumaliza maneno. Yes. Yeah, we are coming to the end of the program this Men Matters Friday, na thank you mchungaji kwa sababu ya kutupatia time kuweza kusikiza. And I love the book, The 15 Rules of Communication. Yes. It is very rich. Great. Thank you for the wisdom. It is. Yeah. It is. Yeah, so up to next week, my name is Paul Kagi. Keep Men Matters alive. Wow, thank you so much. Now what to enjoy Mashujaa, by the way, Mashujaa Day. Also look for somebody to celebrate, because yeah, and we celebrate you, and we celebrate everybody that is taking a positive role in shaping the boy child. And today being Mashujaa Day, yes, men should make sure they are with their family, not with their fellow boys who love drinking. Go pick your boys and yes. their mother. Yes. Go enjoy life together. Hata kama utakaa home mkae pamoja. Great time. Thank you so very much. Until next Friday, naitwa Monene David, and this is Men Matters.